Akheka kanjani ma-alcohols now? Alcohol. General formula of alcohol. Akheka kanjani ma-alcohol? Okay, let me take, asipiyele kona, alkanes. Hey, bawethu. Science is very easy. Very interesting to be a scientist. It's very interesting. And it's very easy. But it needs a lot of commitment and logic thinking. Maths, science helps you to think logically. We go from this step, this step. That is why mathematics is one of the requirements of medicine. Wabudokotela mese uyakubuza ukuthi njengoba uphethwe isisu ugcineni nokuphuza udleni asho uyacabanga do, which means after isikhathi esithize le yanto ilaphana uyacalculate after 2 hours lo yamuntu soyilaphana. It's maths. Kodwa ke nansi indaba, if you understand maths, this thing becomes very easy. Logic. This is CnH2n plus 2. This is the general formula of alkanes. Now, ama-alcohol akheka kanjani na? Kwenzeka that substitution. Sibiza i-substitution reaction. Ukusubstitute abakwethu ukuthi uma enye ingena endaweni yale, leyana izosuka lapha iye endaweni yalapha. Injalo nje substitution. Ebholweni bakwethu kukhona ohlele ebhenchini, kukhona odlala ngaphakathi. Uma lo edlala ngaphakathi edlala esiswini engadlali zona, kuphuma lo osebhenchini ayongena endaweni yalo ngaphakathi, lo ngaphakathi ongadlali kahle abuye ayohlala endaweni yakhe. That is substitution. Nalana siyeza kuma type of reaction, kodwa okwamanje I'm explaining i-general formula ukuthi sithola kanjani. Endaweni ka-H, hydrogen, endaweni ka-H, when there was hydrogen, then kungena ini na? OH. Endaweni la OH ephuma khona kungena u-H. Asilungiseni ke la. Okay, CnH2n plus. Endaweni ka-H sokuphuma u-H owodwa. Sekusele wodwa. Bese kuba nani na? OH. So we have something of that nature. CnH2n plus 1 OH. Then we know what this is for alcohol. Right.